Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today in logic and critical thinking we will start chapter 6, and the topic of this chapter set we can say that is the categorical syllogisms. Okay, so now first you need to know about these syllogisms. What are the syllogisms? So we can say this is an argument, three-part logical argument based on deductive reasoning in which two premises are combined to arrive at a conclusion so long as the premises of the syllogism are true and the syllogism is correctly structured. The conclusion will be true. An example of syllogism is all mammals are animals, all elephants are mammals, therefore all elephants are animals. So what is the definition of syllogism? We can say syllogism is an argument ichi asta yak argument asta ki chichi dara du premises dara. Vale? Slide نیسته. اوکی خیر. let me fix it. جور میکنم. خب share میشه slide. خب okay, so here we have the categorical syllogisms هسته. صحیح است یا syllogisms هسته. صحیح categorical syllogisms we have right here. So what are the categorical syllogisms? امی پن را که ما استفاده میکنیم ایره شما میبینین. شما پن با شما دیده میشه؟ امی پن را که ما استفاده میکنیم پن نمیبینین؟ خب این باید شما ببینین، با این خاطر که ایره ما تشریح میگینیم. خب آل خب میبینین. خاصه ایست اسکرینم شیر شد. خوب شد که اسکرین شیر شد. آل اسکرینی ما شیر شد براتون. اسکرین ما شیر شد. بله استاد شد. خب says. So now what we have the categorical syllogisms. Okay, so categorical syllogism ما تشریح کردیم که categorical syllogism چی است. categorical syllogism یک argument است. صحیح است. یک type argument است که دی argument چی می باشه؟ فقط دو premises می باشه. premises 1 و premises 2 می باشه و on the basis با اساس امی premises ما چی میگیریم؟ conclusion ما میگیریم. صحیح است. so on the basis of these two premises we will take the conclusion. صحیح است. نوی چی است؟ ای syllogisms است. syllogisms چی است؟ که دو یا ای یک argument است که او فقط دو premises داره. premises 1 و premises 2. صد از این زیاد premises نمی باشه، فقط دو premises می باشه و با اساس همی دو premises باز ما چی میگیریم؟ باز ما conclusion میگیریم. خب اینجا باز یک گفتن که so long as the premises of the syllogisms are true and the syllogism is correctly structured the conclusion will be true. اگر syllogisms چی است؟ true است. صحیح که اینجا when the premises are true premises چی است؟ true اگر باشه. این for example true است و این for example true است. so then the conclusion will be definitely true. conclusion باز چی می باشه؟ definitely true می باشه. صحیح است. اگر premise 1 و premise 2 است چی است؟ true است. conclusion definitely true می باشه. خو یک شرط دیگه هم گفته if the syllogisms is correctly structured. syllogism اگر درست structured باشه، اگر ما premises درست استفاده کردیم، درست اگر نوشته کرده باشیم، structureش اگر درست باشه، نو باز syllogisms چی می باشه؟ true می باشه. اول چی است؟ که اگر premises true است و
دوم چی است که او پریمایسز که است درست استراکچر شده. خیر بعد از این ما استراکچر سیلوجیزمز را تشریح میکنیم که کدام استراکچر سیلوجیزمز است. صحیح است؟ یا چی قسم استراکچر استفاده میشه در سیلوجیزم. صحیح است؟ نور خیر باز ما تشریح میکنیم. خب اگر استراکچر درست باشه پریمایسز و پریمایسز خود ترو اگر باشه نو باز ما میگیم که کنکلوژن چی است؟ دفینیتلی ترو است. صحیح است؟ اینجا یک مثال سیلوجیزمز است. So this is premise and the third one we can say therefore. ما در اول درسا گفته بودم که therefore ای به خاطر چی استفاده میشه؟ since. therefore ای به خاطر conclusion استفاده میشه. اینجا therefore آمد نو ما میگم که چی است؟ ای conclusion است. اول دو premises است. all mammals are animal, all elephants are mammals. So mammals means that the animal which feed their babies with milk. Elephant, so we can say all mammals are animals. all mammals که است او animals است و elephant هم چی است؟ mammal است. so elephant also feed the elephants also feed their babies with milk. صحیح است؟ no all elephants are mammals, therefore all elephants are mammals. صحیح است؟ اینجا ما چی گفتم که mammals animal است، جانور است و elephant هم چی است؟ یک mammal است. نو باز ما آخر گفتم که elephant چی است؟ animal است. اگر شما اینجا سعی کنین اینجا در سیلوجیزمز چی است؟ یک common word می باشه. او common word اینجا کدام است؟ اینجا mammals است و اینجا mammals است. نو common word است که در اردویش premises است. نو با اساس امو common word یا ایرا ما middle میگم. دس middle term. صحیح است؟ ایرا ما middle term در سیلوجیزمز ایرا چی گفته میشه؟ دی middle term گفته میشه. ایرا و اول پریمایسز را چی میگه؟ اول پریمایسز که است این میجر پریمایس یا دایی میجر ترم چی است؟ انیمال است. پریدیکیت آخرین لفظ که می آیا. صحیح است؟ ایره ما پریدیکیت میگم و د سیلوجیزم ایره چی میگه؟ میجر ترم ایره میگه میجر ترم. صحیح است؟ میجر ترم و این پریمایس را چی میگه؟ ایره میجر پریمایس میگه. و دوم پریمایس که است ایره چی میگه؟ دوم پریمایس را ماینر پریمایس میگه و دایی ماینر ترم چی است؟ الیفنت است. ماینر ترم چی است؟ الیفنت است. نو الیفنت ماینر ترم است و ای پریمایسز کدام است؟ ماینر پریمایس است. نو ماینر ترم د دوم پریمایس که است از ا سبجکت می آیا. صحیح است؟ نو از ا سبجکت د دوم پریمایس که از ا سبجکت یک ورد می آیا او ورد کدام ترم می باشه؟ ماینر ترم می باشه. و د اول پریمایس که از ا پریدیکیت آخر لفظ که می آخر ورد که می آیا میگه ما میجر ترم میگم و پریمایس را میجر پریمایس میگم. و میدل ترم کدام است؟ میدل ترم اینجا چی قسم می باشه؟ میدل ترم مقصد است که دایی پریمایس هم موجود می باشه و دایی پریمایس هم موجود می باشه. این ما میدل ترم میگم. نو این سیلوجیزمز است. د سیلوجیزمز دو پریمایسز باید یک قسم استراکچرد باشه. صحیح است؟ و این باز کنکلوژنش می باشه. خب باز ما گفتیم اینجا که سیلوجیزم چی است؟ This is deductive reasoning. deductive reasoning ما گفته بودم که یک inductive reasoning است. inductive reasoning که است؟ inductive reasoning مقصد as general با specific ما میرم. صحیح؟ sorry as specific با general. sorry as specific با general ما میرم. صحیح است؟ و the deductive که است in case of deductive so we will have general term and we will derive the specific term. So this is deductive reasoning. Look at this. اینجا اگر شما ببینین صحیح که اینجا سعی کنین چی است؟ اینجا ما گفتیم که all mammals are animal. So now mammal is what? Mammal is the general category of animals. صحیح general category animal است. دی مختلف دیگه animals می جانور باز می است. صحیح و elephant ما چی گرفتیم؟ ما یک specific category گرفتیم. صحیح است؟ و باز conclusion ما چی است؟ conclusion ما هم باز specific است. اینجا ما گفتم
all mammals are animals, so this is a general statement. So now this is a specific statement for elephants, okay, and the conclusion also have the specific statement. So it means we have general term and the conclusion is specific term. Now syllogisms case the always will be general and the premises, and it will be specific conclusion. سه specific conclusion باز می داشته باشد. این syllogisms هست. So do you have any question related to syllogisms? کدام سوال مربوط syllogisms? Any question? استاد سوال نداریم، بس میفهمم مشکل اینترنت دارن. ریکارد کردین استاد؟ واو ریکارد هستم. خب says so now let me move to next slide. What we have in next slide ها کدام موصل کدام سوال نداره. Clear sir. Okay, so now in next slide what we have in next slide we have the example of the structure of the syllogisms. So when we want to write, when we want to take a syllogism, syllogism argument, a valid categorical syllogism only has three terms: the major, the minor and the middle. در سلاید گذشته ما تشریح کردیم که یک میجر ترم است، یک میدل ترم است و یک چی است؟ ماینر ترم است. صحیح است. میجر که در از دویش چی است؟ میدل ترم که در از دویش کامن می باشه، مشترک می باشه، که در از دویش پریمایسز می باشه. و میجر ترم که است ای در اول پریمایسز می آید و ماینر ترم که است ای در دوم پریمایسز می آید. صحیح است. دوم پریمایس می آید. این میجر minor or middle term as so these are different parts of the terms of the syllogisms. So next major, minor, middle term of syllogism. اینجا فقط تعریفش گفتن، امیالا که ما تشریح کردیم، امو گپان زده اینجا نوشته است. The major term is predicate of the conclusion. It appears the major term premise in the major term premises, which is usually the first premise. ما گفتم که major term the اول premise می آیا. In the premise 1 there will be major term, empty major term, or it will be a predicate. It will be a predicate. Predicate मकसद अमू last term के में आया predicate. सही है कि वो subject रखे तशरीह में कि ना अमूरा predicate में गया. सही है. No, ई predicate में बाशा वो the major premise में बाशा means the अवल premise में बाशा. The minor term is the subject of the conclusion. It appears in the minor premise, which is usually the second premise. ई मेगा कि minor term क्या है? P2 ई minor term दौरा. सही है. कोई subject इची में बाशा minor, MIN T means minor term است. وی subject چی می باشه؟ subject دوم پریمایس में. subject مقصد ये است कि او statement या او word की او را ما تشریح میکنیم. صحیح است. predicate कि subject تشریح میکنه و subject که او تشریح میشده او statement. صحیح است. او را باز ما چی میگیم؟ او را ما minor term میگیم. صحیح است. middle term is the term that connect or separate other terms completely or partially. The middle term مقصد the statement में باشه. صحیح است. مثال premise اول است، ای premise اول است و premise 2. ای for example premise 2 است. نو middle term که است د این می باشه، د اول statement می باشه، د اول premise می باشه و د دوم premise می باشه. صحیح است. نو ای دو premises را وصل میکنه به یک دیگه. صحیح است. We major, minor, wo middle term both. So next what we have, so here is an example of major, minor and middle term. So what we have, all politicians are sociable
people. So now this is predicate. So now politician is subject. So we want to explain, we want to describe the property of politician. So now this is a subject, and this is what we can say, this is predicate. So now in this statement, so sociable people, so this statement explain the subject, and in this statement we are explaining the subject through predicate. So now what we have, all politicians are sociable people. उस all politician एक general statement, politicians general است. خو از politician باز ما specific counselor گرفتیم، یک counselor هم چی است، یک politician for example است. صحیح است. نو صحیح که اینجا all politicians are sociable people, so we can say that this is the major term. This is the major term. صحیح است. Major T means term. And in the second statement, all counselors are politicians. So now if you look at these two statements, so politician also appear in this statement, it is also appear in this statement. So we can say that this politician word connect these two premises. So we are taking that politician is what? Politician is the middle term. Okay. Next, so here when I take a counselor, no minor term the دوم statement में باشه، خود the دوم premise या the دوم statement subject دوم statement या subject دوم premise چی می باشه، او minor term में باشه. اینجا counselor چی است؟ ای subject است. No counselor we can say that this is the minor term of this statement. صحیح است. نو اینجا minor term و major term است. باز conclusion چی قسم می باشه. So in conclusion we should take the minor term is a subject and the major term is a predicate. Okay, so look at this. Therefore counselors are sociable people. صحیح است. صحیح کو the अवल statement minor major term क्या है, major term, and the दोम statement minor term है. इदू बतवासत middle term यकजाय मेशा connect मेशा हो as the conclusion चिक्सम में बाशा. The conclusion is a subject मा minor term में गिरम. सही है. minor term में बाशा is a subject. For example इंजा all है, all मा में गिरम all minor term باز में आया. R بعد از این ما the object sorry the predicate باز ما چی نوشته میکنیم؟ the predicate باز ما major term نوشته میکنیم. مثلا که اینجا all minor term چی است؟ sorry major term sociable people است و minor term چی است؟ counselors. نو all counselors اول باید نوشته شود. R باز ما گفتیم که the predicate باید چی باشه؟ major term باشه. نو major term چی است؟ major term sociable people است. نو all counselors are sociable people. So we can make syllogism conclusion just like this, and these are the major premise and this is minor premise, and in major premise and minor premise the middle term should be included in both of the premises. So this was the structure of the premises, okay, in syllogisms. So if you have any question so related to this you can ask. Kudam sawal asta marbuti, any question? Any question related to syllogisms? Balimina Bufferman. Confused for you? So where you are confused? خاطره استاد ما حالی نو تونستم جوین شم از ما ریکانکت میشد. خب خاطره where are you confused؟ یه بسیار آسان است.
major or minor term. ها listen ساكن اینجا major و minor term بیشتر ما گفتم صحیح است. یک جمله که ما نوشته میگیم یا یک پریمایس ما نوشته میگیم مثال صحیح است. the premise هر وقتی که ما پریمایس نوشته میگیم پریمایس for example ای پریمایس است است condition for the conclusion است an argument. نو major term the اول پریمایس می باشه و minor term که است ای the دوم پریمایس می باشه always. So major term will be exist always in first premise, minor term will always exist and the second premise. Now ida ma major premise megam ida ma minor premise megam. Major premise ida bai khatir mega ki general category ra tashri megina. So it will explain the general category of something. Says, and this is minor, so we are taking a portion from this category. So now this is general, and this is here in this we are taking a specific thing property. For example, mo megim ki all planets revolve around sun. All planets revolve around sun. Earth is a planet. Earth is a planet. Earth is a planet. So now when you look at this, so here what we have, all planets. So we are taking major category. اینجا ما major category گرفتیم. صحیح است؟ Major category اینجا چی است؟ Planets, all planets. So generally we are talking about the planets. So here we are taking the specific thing from these planets. صحیح است؟ So now when this is the major premise, this is the minor premise. So we have the major term and the major premise, and we have minor term and the minor premise. So look at this. ما گفتم که the اول premise predicate क्या است؟ revolve around the sun. revolve around the sun. چی را planet را تشریح میگیره. صحیح؟ all planets are revolving around the sun. और अगर नविष्टा कधी हम सही است or revolving around the sun या all planets revolve around the sun. सही است. इरा ما میگیم که major term است. सही است revolve around the sun. planet اینجا است و planets اینجا است. نو planet و planet که است ما میگیم که middle term است که دو premise را چی میکنه combine connect میکنه. خو این minor premise است. نو ما گفتیم که the minor premise اول subject چی می باشه minor term می باشه. دای predicate major term می باشه و دای subject minor term می باشه. نو خو دو premise ما نشته کردیم minor term و major terms ما specify کردیم. نو conclusion باز قسم نشته میشه therefore. So we should write in the conclusion therefore. So first you should write the minor term. Minor term is the subject of the conclusion. So minor term is what? Earth. Therefore earth revolve how spelling revolve, I think it's just like this, revolve around sun.
صحیح است. So here therefore conclusion است. the conclusion باید چی نوشته شود؟ minor term is a subject of conclusion and major term is the predicate of the conclusion. صحیح است. نو اگر این سوال را شما اگر این مثال را شما سعی کنین صحیح است در این مثال هم چی است same process است. So here what we have, look at this, let me just remove this. ها در این problem چی است sorry در این syllogism. So please switch off your mics. Okay, so here what we have the this is the first premise. We can say this is major premise, this is minor premise. In this the predicate will be minor term and in this the subject will be minor. In the subject minor premise में बॉशा वो इन जब predicate ची में बॉशा predicate major premise में बॉशा वो politicians द इमो मदा word politicians द इमो मदा नी middle term आस्ता नु باز ما میگم की syllogisms premises आस्ता ई structured شده سایست syllogism premises आस्ता नु the syllogism premises اگر ما باز conclusion میگیریم نو the conclusion چی قسم می باشه اول باید minor term نوشته شود کانسلر است minor terms ما گرفتیم و بعد از این the predicate باید چی نوشته شود major term نوشته شود نو the predicate اینجا ما چی نوشته کردیم major term نوشته کردیم که او چی است sociable people است و middle term که است باز اینجا نوشته نمیشه او فقط دو premises را connect میکنه the conclusion باز نوشته نمیشه نو these are the syllogisms. So now آلی فهمیدین یا نفهمیدین؟ Do you have any question خاطره؟ شما فهمیدین یا نه خاطره آلی؟ Clear شد؟ Okay. For next, what we have in next slide. You are now muted. السلام علیکم ورحمت الله شمسب سال بخیر کلاری د ساده خدي سجی د ویډیوګانې ستا وروسته پاتې دي او ته خو زموږ دایمي استاد یې او دلته مې سجی د محصلینو شکایتونه کوي نو لږ دې ته توجه پکار ده اوس خو الحمدلله هغسې اول هفته دویم هفتې غوندې مصروف هم نه یي زموږ او ستاسو خو باید د هغې ورځې نه هم لیکچر شاته نه شي دا زما وګوره په دومره مصروفیتونو کې زما د ورځې نه هم لیکچر نه شاته کېږي نو سرجي لږ توجه غواړو یعنې دایمي استاد نه زموږ توقع ډېره زیاته وي تاسو چې موږ د پاکستان نه راووتو دلته پنتایش خاطر چې دلته لږ محصلینو دغه ته رسېدګي وشي هغه اوله هفته کې مصروفه وي دویمه کې مصروفه وي اوس خو ماشاءالله هغه دغه هم تېر شو نو سرجي قید دی د دغه مطابق د څو خلکو مطابق په هماغه ورځ ویډیو اپلوډ کوئ چې درسه کچاران دلته په ازادي لیکونه په ازادي محصلین هم کې را پیدا شي داسې خبرې کوي د خپل لیکچر کې چې په خپل وخت اپلوډ کول لږ مسؤل وي. Okay, so here what we have, so next, okay, next structure of syllogisms امو structure اینجا تشریح شدن structure که پیشتر ما تشریح کردیم صحیح است. So here what we have the all A's are B صحیح است. So all C are A, therefore all C are B. پیشتر که ما امو چی رو تشریح کردیم structure رو ما تشریح کردیم امو structure است اینجا سعی اینجا all A است. So we can say this is the subject of this and this is the predicate of this statement. نو سعی اینجا all A است و all C are A. سعی A or B says و C or A. So here this is the premise, this is a premise. So this is major premise,
this is minor premise. And here both of the premises has a common word یا common term هسته. صحیح؟ نو در این common term ما چی داریم؟ در این common در این دو premises ما common term داریم A و A. با توسط A و B با توسط A و A که در این premise هم هسته و در این premise هم هسته. conclusion باز چی قسم می باشه؟ all C are B. نو باز C و B باز یک جای میشه در conclusion. صحیح است؟ C or B. So this is the structure of the syllogism. So you should have this structure for syllogism, that A or B, C or A, and C is also B. So another way of saying the same thing is follow. So we can say if A is equal to B, C is equal to A, then C is equal to B. No, second ja, A is equal to A is equal to B, C is equal to A, so C is also equal to B. نو مقصد به این قسم ما هم structure syllogism را نوشته کردم میتونیم یا به این قسم ما syllogism را نوشته میکنیم. If all A are B and all C are A, so then C are B. پیش از این ما یک مثال تشریح کردیم، همون مثال است. صحیح است؟ کدام سوال خو نیست دیگه؟ Do you have any question? کدام سوال است؟ خب اینجا همین مثال دوم مثالم باز ما تشریح کردیم. صحیح است؟ دوم مثال چی است؟ So here we have an example for the structure of that syllogisms. Look at this. For example, all elephants, this is A, all elephants have big ears. Okay, big ears, we can say this is the B. Okay, some animals, for example, some animal, we can say this is the C, and our elephant, again this is A. Balama A giriftim. So A is B, C is A. Okay, and here we will combine this, so the same C is A. So this is what, this is the structure of the syllogisms. Look at it. All elephants have big ears. Some animals are elephants, therefore some animals have big ears. Okay, so we can say that this is the structure of syllogisms. Okay, the structure چی است؟ syllogisms است و خودم syllogism است. So this was an example of syllogism structure. Next, what we have, rules and categorical syllogisms. مثلا چند rules است امیر ما تشریح میکنیم به خاطر syllogisms. صحیح است؟ نو اول rule ما اینجا چی نوشته کردیم؟ So first rule we have rules and categorical syllogisms. Each term of a valid categorical syllogisms must occur in two preposition of the arguments. مقصد یک term each term of valid categorical syllogism must occur in two proposition of the arguments. هر وقت که ما syllogisms جور میکنیم باید یک term در اردویش premises باید موجود باشه. مثل که اینجا politician اینجا هسته و politician اینجا هسته. ایکسم باید اگر ما syllogism جور میکنیم باید یک term common باشه بین دو premises. صحیح؟ بین اردویش premises باید یک term چی باشه؟ باید یک term common باشه. صحیح؟ مشترک باید باشه. نو باز ای چی است؟ بازی valid syllogisms می باشه. اگر common word نباشه بین دو premises نو باز ما میگیم که invalid syllogisms است. باز او بیخی syllogisms نمی باشه. صحیح است؟ Therefore all counselors are sociable people. نو مقصد اگر common باشه باز ما conclusion گرفتن میتونیم، اگر common نباشه باز conclusion گرفتن بسیار مشکل می باشه باز. خب so here I have explained this. Politician occur in the first and second premises. Politician क्या है? Either first or second premises आमद. Sociable people occur in the first premise and conclusion. counselor क्या है? In the second premise and conclusion. نوسای کوئی میگه که یک خو common word می باشه و دیگه هر term क्या है? او باید دو دفعه باید بیایه. صحیح است؟ باید سگ اینجا
politician اینجا خو کامن است در دویش. نو باز میگه که اینجا sociable people هم یک ورد است، این باید دو دفعه باشه. نو در اول پریمایس هم اومد، در کنکلوژن هم اومد. و کانسلر است در اول پریمایس هم اومد، سوری د دوم پریمایس هم اومد و د کنکلوژن هم است. نو مقصد هر ترم که است باید دو دفعه د هر پروپوزیشن باید چی شوه، اگر او کنکلوژن باشه یا پریمایسز باشه باید دو دفعه هر ورد د یک سیلوجیزم باید ریپیت شوه. صحیح است. So this is the first rule of the syllogism. So if you have any question related to this rule you can ask. کدام سوال است در این رول؟ Any question? Do you have any question related to this rule? ها در این رول کدام سوال نیست. Okay, no question. So let me move to the next rule. In a valid categorical syllogisms, if both premises are affirmative, then the conclusion must be affirmative. So if we have affirmative premises, اگر اول premise هم affirmative باشه دوم affirmative باشه، ضرورت نیست که مقصد ای پارتیکولر است یا یونیورسال است، خو افرماتیو اگر باشه، مقصد پازیتیو اگر باشه. ما گفته بودم که پازیتیو ای چی را ریپرزنت میکنه، امو the square ما گفته بودم. صحیح است. this is universal positive, this is universal negative, this is particular positive and this is particular negative. صحیح است. نو اگر اردویش پازیتیو است، اگر او particular باشه یا universal باشه، so the conclusion must be positive. صحیح است. the conclusion must be positive. Look at this. All risk takers are gamblers. Some Filipinos are gamblers. Okay. Some Filipinos are risk takers. صحیح است. اینجا ما چی گرفتیم؟ all risk takers are gamblers. risk takers چی است؟ are gamblers. نوی positive statement است. خو universal positive است. با some Filipinos که است امیرا گرفتن، مقصد یک particular part از risk takers گرفته. صحیح است که این risk takers است. این مردم هم چی است؟ risk takers است. یک جنرال پارتس گرفتن، سوری specific part گرفته. some Filipinos are gamblers. نویم چی است؟ positive است. so some Filipinos are risk takers. صحیح است. نو اینجا با استفاده gamblers ای دو statement را چی کردن؟ یک جای کردن. صحیح است. خو ای affirmative است. دی رول چی میگه که اگر affirmative باشه conclusion هم چی می باشه؟ affirmative می باشه. صحیح است. so if the premises are affirmative, so then the conclusion will also be affirmative. okay. اگر premises affirmative باشه conclusion هم affirmative می باشه. so this is the rule for the syllogisms. اگر این true sorry positive است، sorry not true positive, this is positive, so this should also be positive, so this should not be negative. so do you have any question related to this? No question. okay. okay. خب کدام سوال است؟ خب no question. okay, it's clear. so next what we have, so we have the in a valid categorical syllogisms, if one premise is affirmative and the other negative, the conclusion must be negative. अगर the syllogisms अगर अव्वल
if one اگر یک premise positive است و دوم negative اگر او اول باشه یا دوم باشه for example این negative است صحیح است این negative است این positive است sorry positive صحیح است این اگر positive است و این negative است so conclusion will be negative این negative می باشه look at this no mammals or frog so frogs are not mammals یک سمم گفتم میشه که مقصد all frogs are not mammals so frogs does not feed their babies with milk صحیح است صد این milk نمیده با babies خود صحیح است so here you can also write this statement just like all frogs are not mammal yeah no mammals are frog so we can say that this is a negative statement all elephants are mammals so now this is positive statements all elephants are mammals so now this is negative this is positive so according to the structure of the syllogisms so we made this so now we can write therefore no elements are frogs yeah we can also say that therefore all frogs are not all frogs are not elephants صحیح است نو این statement all چی است خود negative است اگر این negative است این positive است این چی میاد negative میاد صحیح است so this is also a rules if any one of the if any one of the premises is negative so then the conclusion will also be negative صحیح مقصد دو premises است اگر یک negative است دوم positive می باشه یا اگر اول positive است دوم negative است نو conclusion چی می آید negative می آید خب این رو فهمیدین کدام سوال است دی any question okay so it's clear مقصد کدام سوال نیست okay so next next what we have some another rule no valid look at this no valid categorical proposition can have two negative premises so here ichi میگه اگر categorical premises یا proposition یا syllogisms اگر باشه نو ما میگیم که از دویش premises باید چی است باید negative نباشه حتما باید یک positive باشه look at this no valid categorical proposition اینجا نشته کردم خب syllogisms can have two negative premises نو مقصد ایکسم نیست که یک syllogisms که است او negative premises اور دویش باید نگاتیو پریمایسز باشه این غلط است حتما باید یک پوزیتیو باشه یا خب ار دویش پوزیتیو می باشه یا یک پوزیتیو یک نگاتیو می باشه خب ار دویش نگاتیو نمیشه مثلا که اینجا ما چی نشته کردیم no country is leaderless no ocean is a country no ocean is leaderless است این یک چی مکمل سنس جور نمیگه مثلا که اینجا no country is a leaderless ایست درست است ما یک پریمایز گفتم که چی است پریمایز مقصد د لوجیک درست پریمایز است no country is leaderless مثلا یک کشور ایکسم نیست که او لیدر نداره یا no ocean is a country نو ما میگیم که ocean امو چی دریا میگین صحیح است یا بحر میگین صحیح است نو میگه که او بیخی کشور نیست اگر آب داره خو کشور نیست صحیح است این درست گفتن صحیح است خو کنکلوژن باز چی میگه no ocean is a leaderless مقصد یک سنس جور نمیگه که ocean leaderless ocean کدام لیدر دارن صحیح است هیچ لیدر نداره اوشن خب بحر است صحیح است لیدر از کجا شدن برای اوشن این مقصد باز سنس جور نمیشه دی اگر کلش چی باشه از دویش پریمایسز اگر چی باشه نگاتیو باشه صحیح است نو باز کنکلوژنش مینینگلس می باشه باز هیچ مینینگ نمی داشته باشه در کنکلوژن صحیح است so it is not it is impossible to have two premises یا سوری یا میگم که این رول است که باید از دوش premises negative باید نباشه
حتما باید یک premise چی باشه؟ باید positive باشه. صحیح است. So we can say this is the rule of the premise. Okay, so if you have any question related to this rule, so you can ask. کدام سوال خو نیست دی rule. Any question? Okay, no question. Clear, sir. Okay. So next, at least one premise must be universal and a valid categorical syllogisms. این میگم که باید یک پریمایس چی باشه؟ یونیورسال باشه، یا اول یا دوم. خب این قسم نیست که اردویش چی باشه؟ اردویش اردویش باید چی نباشه؟ پارتیکولر باید نباشه، حتما باید یک چی باشه؟ یونیورسال باشه. یا اردویش هم یونیورسال میشه، خب اردویش پارتیکولر نمیشه. اینجا سعی اینجا اردویش چی است؟ پارتیکولر است. So the case should not be just like this. Look at this. At least one premise must be universal in a valid categorical syllogism. If you want to write a valid categorical syllogism, so what should be keep in mind? So this is particular, this is particular, so this is wrong syllogism. This is not a valid syllogism. صحیح. So this is not a valid syllogism. به خاطر که اینجا سم گرفته، اینجا سم گرفته. باید یک چی باشه؟ یک باید یونیورسال باشه. صحیح. اردویش باید particular باید نباشه. اینجا for example ما میگیم که some kids are music lovers. Some Filipinos are kids. Filipinos مقصد همون مردم فیلیپینز که هسته. صحیح است؟ Philippines. ها some Filipinos are kids. صحیح است؟ Some Filipinos are Filipinos are music lovers. صحیح است؟ So اینجا some kids are music lover, some Filipinos are kids, so some Filipinos are music lover. صحیح است. نو مقصد ایکس هم باید سیلوجیزمز باید نباشه که مقصد دو premises particular اردویش particular است. باید ایکس هم باشه. all kids are music lovers, some Filipinos are kid. So باز اینجا شما ایکس هم نشته کردن میتونین که some some music lovers are Filipinos. Says yeah, some Filipinos are music lovers. So then you can write the statement just like this. Okay, but if you have all in any one of these statements, says the no مقصد باید یک all باشه یا یک universal باید باشه، اردویش باید particular نباشه. So this is the rule for the اینجا باز میگه که we دو وی چی است؟ میدل ترم است. مثالی میجر ترم است، وی ماینر ترم است. نو باز میجر ترم و ماینر ترم اگر ما در کنکلوژن میگیریم نو باز میگه که هیچ ریلیشنشیپ باز نداره، باز هیچ ریلیشن نداره. صحیح است؟ نو میگه که باید این پارتیکولر نباشه، اردویش باید یک یونیورسال باشه یا اردویش یونیورسال باشه. So if you have any question related to this rule, so you can ask. کدام سوال است دی؟ دی رول کدام سوال است؟ Okay, no sir, clear. Fallacy and syllogisms or example as the fallacy and syllogisms. So inshallah we will discuss this in next lecture. I think the lecture is now too large. lecture بسیار زیاد شد. اینو باید ما در دیگه ساعت باز باید بخوانیم. صحیح است؟ درس بس هسته؟